नमस्ते विद्यार्थी मित्रो, या व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 3.5 बघणार आहोत. चला तर सुरू करूया. सर्वप्रथम या प्रॅक्टिस सेटमध्ये आपण काय काय बघणार आहोत ते देखील बघूया. यामध्ये आपण थेरम ऑफ अँगल बिटवीन टँजंट अँड सेकंड बघणार आहोत. ओके. त्यानंतर कॉन्व्हर्स ऑफ थेरम ऑफ अँगल बिटवीन टँजंट अँड सेकंड, थेरम ऑफ इंटरनल डिव्हिजन ऑफ कॉर्ड्स, हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे, यावर प्रॉब्लेम्स विचारले जातात. थेरम ऑफ एक्सटर्नल डिव्हिजन ऑफ कॉर्ड्स, यावरती देखील प्रॉब्लेम्स विचारले जातात. अँड लास्टली टँजंट सेकंड सेगमेंट थेरम, हा देखील इम्पॉर्टंट आहे. हा थेरमच विचारला जातो परीक्षेमध्ये बऱ्याचदा. ओके. त्यानंतर आपण सॉर्ट एक्झाम्पल्स बघणार आहोत आणि फायनली लास्टली प्रॅक्टिस सेटमधले सर्व प्रॉब्लेम्स मी तुम्हाला अतिशय सोप्या भाषेत समजून देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. चला तर सुरू करूया. ड्रॉ सर्कल ॲज शोन इन फिगर. ओके. ड्रॉ कॉर्ड, AC कॉर्ड ड्रॉ करायचे. टेक एनी पॉइंट बी ऑन द सर्कल. बी हा एक वेगळा पॉइंट घ्यायचा आहे. ड्रॉ इन्स्क्राइब्ड अँगल ABC. ABC हा इन्स्क्राइब्ड अँगल ड्रॉ करायचा आहे. मेजर इट अँड नोट द मेजर. ओके. या बीचं मेजर घेणार आहोत आणि ते नोट डाऊन करणार आहोत. नाव ॲज शोन इन द फिगर, ड्रॉ टँजंट CD. CD ही टँजंट ड्रॉ करणार आहोत पॉइंट C मधनं. ऑफ द सेम सर्कल मेजर अँगल ACD. तुमचं असं लक्षात येईल की मेजर ऑफ अँगल ACD आणि मेजर ऑफ अँगल ABC हे दोन्ही कसे असणार, तर ते सेम असणार आहे. बघा इथे, you will find that the measure of angle ACD is equals to measure of angle ABC. ABC आणि ACD चं या दोघांचं मेजर तुम्हाला कसं मिळेल, तर ते सेम मिळेल. You know that the measure of angle ABC, you know that the measure of angle ABC, inscribed angle theorem, is equals to 1/2 measure of arc CD. Okay. And from this we get angle ACD. Okay. Angle ACD is equals to also 1/2 measure of arc AC. आणि म्हणून या ठिकाणी मेजर ऑफ अँगल ABC म्हणजे काय, तर बाय इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम 1/2 मेजर ऑफ आर्क AC. परंतु मेजर ऑफ आर्क अँगल ACD आणि ABC दोन्ही कसे आहेत, तर सेम आहेत. देअरफॉर वी कॅन राईट measure of angle ACD is equals to also 1/2 measure of arc ACD. Now we will prove this property. ओके. जसं आपण इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम प्रूव्ह केला होता त्याच प्रकारचा हा थिअरम आहे इथे. ओके. हा कधी बोर्डाच्या परीक्षेला विचारला गेलेला नाही मात्र, परंतु तो तुम्हाला अभ्यास करणं तो आवश्यक आहे. त्यालाच काय म्हटलं जातं, थेरम ऑफ अँगल बिटवीन टँजंट अँड सेकंड. ओके. इफ an angle has its vertex on the circle, तो अँगल ABC हा आपण कन्सिडर करणार आहोत. या तिन्ही फिगर मध्ये या अँगल ABC चा व्हर्टेक्स B हा त्या सर्कल वरती आहे. ओके. इफ अन अँगल हॅज इट्स व्हर्टेक्स ऑन द सर्कल, इट्स वन साइड टचेस द सर्कल, एक साइड त्या सर्कलला टच होणार आहे, अँड दे अदर इंटरसेक्ट द सर्कल इन वन मोर पॉइंट, म्हणजे या पॉइंटला ते इंटरसेक्ट होते. देन द मेजर ऑफ द अँगल इज हाफ द मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क. म्हणजेच मेजर ऑफ अँगल ABC हे या इंटरसेप्टेड जो आर्क आहे त्याच्या मेजरच्या हाफ असणार आहे. दॅट द मेजर ऑफ अँगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 मेजर ऑफ आर्क ADC in this figure. Similarly, in the figure second, measure of angle ABC is equals to 1/2 measure of arc ADB. And similarly, in the third figure, measure of angle ABC is equals to 1/2 measure of arc ADC. या तिन्ही फिगर्स मध्ये तुम्हाला असं लक्षात येईल, in first figure the center of circle is on the side of angle. In second figure, center of circle is in the exterior part of this angle ABC, and in third figure, center of circle in the interior part of this angle ABC. ओके. म्हणून आपण इथे तिन्ही केस इथे कन्सिडर करणार जसे इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम मध्ये कन्सिडर केलं ते. नाव हिअर गिवन, लेट अँगल ABC be an angle where the vertex B lies on the circle. Okay, with the center M. Its side BC touches the side BC touches the circle at B, and side
BA intersect the circle at A. Arc ADB is intercepted by angle ABC. Okay, arc ADB is intercepted by angle ABC. To prove, measure of angle ABC is equals to 1 upon 2 measure of angle ADB. Okay, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. Now one by one. First, we consider here the case number 1. Okay, in figure 1, the center capital M lies on arm BA of angle ABC. Measure of angle ABC is equals to measure of angle MBC and that's equals to 90. This is tangent theorem. म्हणजे काय, BC हे tangent आहे आणि MB ही radius आहे त्या सर्कलची. Therefore the radius and this tangent makes an angle of 90 degree. Okay. Next, arc ADB is a semicircle. Arc ADB is a semicircle and therefore, okay, measure of angle ADB is 180. Semicircle असल्यामुळे त्याचं measure किती तर 180. Okay, this is by definition of measure of arc. Okay, measure of arc. Semicircleचं measure किती असतं तर ते 180. Okay, याला आपण second दिला. Okay, therefore from 1 and 2 you will have here measure of angle ABC. ABC चं measure म्हणजे काय तर 1 upon 2 measure of arc ADB. Okay, now in the second figure, okay, in second figure, that is in figure second, center M lies in the exterior of angle ABC. Okay, draw a radii MA and MB. MA and MB. Now angle MBA is equals to angle MAB. This is the isosceles triangle theorem. कारण की ह्या दोन्ही कशा आहेत तर त्या रेडियस आहे. MB is equals to MA. This is the radius of the circle and therefore their base angles are equal by the isosceles triangle theorem. Measure of angle MBC is equals to 90 degree. This is by the tangent theorem. Okay. Next, let measure of angle MBA is equals to measure of angle MAB and that's equals to x. Okay, दोन्ही बेस अँगल आपण काय कन्सिडर केलं तर x कन्सिडर केलं. And the measure of angle ABC is equals to y. Measure of angle AMB हा सेंट्रल अँगल आहे and that's equals to या तिन्ही अँगल्सचं टोटल किती असणार आहे तर ते 180 असणार आहे. म्हणजे 180 मधनं आपण हे 2x काय करणार तर मायनस करणार. मेजर ऑफ अँगल AMB is equals to 180 minus in bracket x plus x, that is 180 minus 2x. And now next, measure of angle MBC is equals to, ते किती असणार MBC? MBC means what? X plus y. Again, measure of angle MBC is equals to measure of angle MBA plus measure of angle ABC and that is equals to x plus y. Okay, म्हणजे या ठिकाणी x plus y किती आलं? X plus y is 90 degree. If you multiplied on both sides by 2, then what you will get here? 2x plus 2y is equals to 180. Okay, yeah, 2x plus 2y is equals to 180. In triangle AMB, what's happening here? 2x plus measure of angle ABC is equals to 180. आता इथे बघा 2x plus 2y is equals to 180 आलं आणि 2x plus measure of angle AMB is equals to 180. म्हणजे हे दोन्ही कसे तर 180. त्यांच्या राईट हँड साइड्स कशा आहेत तर सेम आहेत. म्हणून लेफ्ट हँड साइड मीन्स ऑफ 2x plus 2y is equals to 2x plus measure of angle AMB. आता यानंतर दोन्ही साइडचे 2x हे कट होतील. Okay, therefore 2y is equals to measure of angle AMB. 2y is equals to measure of angle AMB. 2y is equals to. But what's happening here? Y is equals to. आता इथे 2 इथे कसं आहे तर मल्टिप्लाइड आहे. इकडे नंतर कसा होणार तो डिवाइड होणार. Therefore y is equals to 1 upon 2 measure of angle
AMB. Okay, measure of angle AMB. But what is happening here? Y is equals to म्हणजे काय? Y म्हणजे काय? The measure of angle ABC. Therefore, we are writing here Y is equals to measure of angle ABC, and that's nothing but 1 upon 2 measure of angle AMB, and that is equals to 1 upon 2. आता measure of angle AMB म्हणजे काय? तर या आर्कचं मेजर. कुठला आर्क? The arc ADB. And hence we write here, instead of angle AMB, we write here measure of arc ADB, and hence y is equals to 1 upon 2 measure of arc ADB. Okay. Now next, y is equals to also and measure of angle ABC. Therefore measure of angle ABC is equals to 1 upon 2 measure of arc ADB. Okay. हे आपण या ठिकाणी प्रूव्ह करतो. आता यानंतर एकच पार्ट इथे राहतो की जेव्हा या सर्कलचा सेंटर अँगल एबीसीच्या इंटिरियर पार्टमध्ये असणार आहे, तर त्याने आपल्याला इथे हा म्हणजे ऍक्टिव्हिटीच्या फॉर्ममध्ये दिलेला आहे आणि ती ऍक्टिव्हिटी आपण इथे खाली पूर्ण करणार आहोत. तर बघूया वन बाय वन हियर. विथ द हेल्प ऑफ फिगर 3 fill in the blanks and write the proof. तर वन बाय वन बघूया. रे dash dash is opposite ray of ray BC. Okay, opposite ray BC चा opposite ray कोणता आहे ना? तर BE. Therefore we will write here BE is the opposite ray of ray BC. Now angle ABE. Angle ABE is equals to 1 upon 2 measure of arc AFB. आपण just हे प्रूव्ह केलेलं आहे. Okay. Now the angle ABE हे दोन्ही कसे तर लिनियर पेअर अँगल आहेत. Their sum is equals to 180. Therefore measure of angle ABE is equals to 180 minus measure of angle ABC. Okay. म्हणून आपण इथे 180 minus measure of angle ABC लिहितो. 1 upon 2 measure of arc AFB हे as it is लिहिलेलं आहे. आता measure of arc AFB जर आपण इथे बघितला, measure of arc AFB is equals to टोटल हे सर्कलचं मेजर टोटल किती असणार तर ते 360 मायनस मेजर ऑफ आर्क ADB. ओके, हा म्हणून इथे 1 upon 2 ॲज इट इज ठेवलेला आहे. मेजर ऑफ आर्क AFB इज रिप्लेस बाय 360 मायनस मेजर ऑफ आर्क ADB. मेजर ऑफ आर्क ADB. ओके, नंतर मग 180 मायनस मेजर ऑफ अँगल ABC ॲज इट इज घेतलेली इथे 1 upon 2 into 360. You will get here 180. 1 upon 2 into measure of arc ADB, that is 1 upon 2 measure of arc ADB. ओके, आता यानंतर दोन्ही साईडला 180 180 काय होणार तर ते कट होणार. Therefore minus measure of angle ABC is equals to minus 1 upon 2 measure of arc ADB. आणि पुढच्या स्टेपला काय करतो ते मायनस मायनस आपण प्लस करतो. And hence measure of angle ABC is equals to 1 upon 2 measure of arc ADB. And hence we have proved all these three cases. या ठिकाणी आपण त्या तिन्ही केसेस इथे प्रूव्ह केलेले आहे. ओके, वेन सेंटर ऑफ सर्कल लाईज ऑन द साइड ऑफ द अँगल, when the center of circle lies in the exterior part of the circle, and lastly when the circle of circle lies in the interior of the angle ABC. Okay, now next, alternative statement of the above theorem. In the figure, line AB, okay, line AB is a secant and line BC is a tangent. Okay, the arc ADB is intercepted by angle ABC. Okay, chord AB divides circle into two parts. या chord AB मुळे या सर्कलचे दोन पार्ट्स तयार झाले. These are opposite arcs of each other. Okay, now take any point T on the arc opposite to arc ADB. या opposite arc वरती आपण हा T हा पॉइंट घेणार. Okay, therefore from the above theorem, measure of angle ABC means what? Measure of arc 1 upon 2 measure of arc ADB. Okay, and this is nothing but the measure of angle ADB. And hence here alternative statement of the above theorem, the angle between a tangent of a circle and a chord drawn from the point of contact is congruent to the angle inscribed
in the arc opposite to the arc intercepted by that angle. Okay. Now next, converse of theorem of angle between tangent and secant. A line is drawn from one end of a chord of a circle, and if the angle between the chord and the line is half the measure of intercepted by that angle, then that line is tangent to the circle. Okay, then this line must be the tangent to the circle. In figure, measure of angle PQR is equals to 1 upon 2 measure of arc PSQ. Then this TR must be the tangent to the circle, or measure of angle PTQ is equals to 1 upon 2 measure of arc PUQ. Then TR must be the tangent to a circle. नेक्स्ट, थेरम ऑफ इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड हा देखील इम्पॉर्टंट थेरम आहे. सपोज टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द इंटिरियर ऑफ द सर्कल. या दोन कॉर्ड ए बी आणि सी डी या इंटरसेक्ट होत आहेत इन द इंटिरियर ऑफ द सर्कल ॲट द पॉइंट ई. ओके, देन द प्रॉडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ टू सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड. कॉर्ड ए बीच्या दोन सेगमेंट कोणकोणत्या तयार होतील? दॅट इज अ सेगमेंट AE and the segment AB. Okay, the product of two segment of one chord means what? AE into EB is equals to the product of length of the two segments of the other chord. Okay, other chord कोणती आहे? तर CD आहे आणि त्याच्या सेगमेंट कोणकोणत्या आहेत? तर त्या CE and ED. Therefore, AE into EB is equals to CE into ED. Okay, now here the given मध्ये काय लिहिणार? chord AB and chord CD of a circle with center P intersect at point T. आणि आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे? दॅट इज AE into EB is equals to CE into ED. आता इथे कन्स्ट्रक्शन करणार. ड्रॉ सेगमेंट AC and सेगमेंट DB. या दोन्ही सेगमेंट ड्रॉ करणार आणि इथे दोन ट्रायंगल कन्सिडर करणार. ट्रायंगल CAE and the triangle BDE या दोन ट्रायंगल्स मध्ये. ओके, अँगल AEC इज अ कॉन्ग्रुएंट टू अँगल DEB. हे दोन्ही कसे आहेत? तर ते व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स आहेत. दिस इज द फर्स्ट वन. नेक्स्ट, अँगल CAE इज अ कॉन्ग्रुएंट टू अँगल BDE. हे दोन्ही अँगल्स. These two angles are inscribed in the same arc. एकाच आर्क मध्ये ते इन्स्क्राइब केले and they are intercepting the arc BC. एकाच BC ला ते इंटरसेप्ट करतायत. ओके, angle inscribed in the same arc and therefore triangle CA is similar to triangle BDE by the angle test. Okay, next, and hence their corresponding, as these two triangles are similar, their corresponding sides are in proportion. आपल्याला जे प्रूव्ह करायचं त्याच साइड्स इथे आपण कन्सिडर करणार. तर फर्स्ट कन्सिडर AE अपॉन इकडे किती येणार? तर D येणार. आणि नेक्स्ट CE इकडे किती येणार? तर B येणार. नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट करणार. therefore you will get here AE into EB is equals to C into ED. ओके, हा थेरम विचारला तो परीक्षेमध्ये आणि यावर डिपेंडिंग असणारे एक्झाम्पल्स पण 2 मार्कला विचारलं जातं. नेक्स्ट, वी प्रूव्ड द थेरम बाय ड्रॉइंग सेगमेंट AC. इथे आपण AC ड्रॉ केली होती अँड सेगमेंट DB. इथे DB ड्रॉ केले होते इन फिगर. कॅन द थेरम बी बाय ड्रॉइंग सेगमेंट AD अँड सेगमेंट CB. सेगमेंट AD अँड CB ड्रॉ करून आपण हा थेरम प्रूव्ह करू शकतो का? इन्स्टेड ऑफ सेगमेंट AC अँड सेगमेंट BD. ओके, तर प्रूव्ह करू शकतो आपण. त्यासाठी आपल्याला ही दोन वेगवेगळी ट्रायंगल्स कन्सिडर करावे लागणार आहे. विच इज द फर्स्ट ट्रायंगल? दॅट इज अ ट्रायंगल ADE. हियर द ट्रायंगल ADE ओके, ADE हा ट्रायंगल आपल्याला इथे कन्सिडर करावा लागणार आहे. सेकंड ट्रायंगल
आपल्याला या प्रकारे कन्सिडर करावं लागणार आहे. ट्रायंगल सी बी ई अँड ट्रायंगल सी बी ई हा ट्रायंगल कन्सिडर करावा लागणार. नाव द मेजर ऑफ अँगल हिअर. फर्स्ट angle ADE. ADE is a measure of angle ADE is a congruent to measure of angle CBE. measure of angle CBE या दोघांचे मेजर कसं असणार आहे तर ते सेम असणार आहे. बिकॉज दीज टू अँगल इंटरसेप्ट द सेम आर्क AC अँड दे आर इन्स्क्राइब्ड इन द सेम आर्क. ओके, आणि म्हणून या दोन्ही अँगलचे मेजर सेम असणार आहे. आणि नंतर हे दोन्ही व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स आहेत. अँगल AED अँगल AED is congruent to angle CEB. These are the vertically opposite angles, and therefore triangle ADE is similar to triangle CBE. Okay, as these two triangles are similar, their corresponding sides are in proportion. मग कोणकोणत्या साइड्स घेणार आपल्याला या ट्रायंगल मध्ये कुठल्या आहेत आपल्याला AE. ओके, फर्स्ट AE पाहिजे आपल्याला इथे. AE आपल्या त्या कॉर्डच्या ज्या साइड्स आहेत त्या आपण कन्सिडर करणार, ते 2 रेशो किंवा तुम्ही तिन्ही रेशो इथे या ठिकाणी घेऊ शकतात. ओके, फर्स्ट आपण इथे AE कन्सिडर करणार. AE ला इकडे करस्पॉन्डिंग कुठला येणार आहे AE अपॉन CE. AE अपॉन CE. ओके, या 2 साइड झाल्यात आपल्या AE अँड द CE. नेक्स्ट आपल्याला काय पाहिजे पुढे. AE झालाय, A नंतर D घेता येईल का. येस, वी विल टेक हिअर DE इज द साइड ऑफ आवर कॉर्ड. DE. मग D इथे किती येणार तर B येणार. चालेल आपल्याला ती BE. आणि पुढे नंतर ते क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार. दॅट इज यू विल गेट हिअर AE इंटू BE. AE इंटू BE झाले इथे. नेक्स्ट C इंटू DE. C इंटू DE दॅट्स इक्वल्स टू CE इंटू DE अँड हेन्स इट इज अप्रूव्ड. ओके, या प्रकारे ते आपल्याला प्रूव्ह करता येईल. नेक्स्ट थिअरम ऑफ एक्सटर्नल डिव्हिजन ऑफ कॉर्ड्स. यापूर्वी आपण इंटरनल डिव्हिजन ऑफ द कॉर्ड इथे बघितलं होतं. आता थेरम ऑफ एक्सटर्नल डिव्हिजन ऑफ द कॉर्ड हा देखील थेरम परीक्षेला विचारला जातो. टेक्स्टबुक मध्ये ऍक्टिव्हिटीच्या फॉर्म मध्ये दिलेला आहे तो तसा आहे. तर या प्रकारे इफ सेकंड कंटेनिंग कॉर्ड AB अँड CD. सेकंड कंटेनिंग द कॉर्ड AB अँड द CD ह्या दोन्ही वाढवल्यात दॅट बिकम द सेकंड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल इन पॉइंट E. या दोन्ही सेकंड आउटसाइड द सर्कल E या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट होत आहे. देन AE इंटू EB. AE इंटू EB इज इक्वल्स टू CE इंटू ED. ओके, E हा पॉइंट या सर्व ठिकाणी कसा घेतलाय तर तो कॉमन घेतलेला आहे. ओके, नाव विल प्रूव्ह दिस इज ऍक्टिव्हिटी. आणि खाली आपण इथे त्याचे सर्व आन्सर्स घेतलेले आहेत इथे. इन ट्रायंगल ADE, in triangle ADE and the triangle CBE. What's happening here? Angle AED and the angle CEB. These two angles are congruent because these are the common angle. हा कसा आहे तर तो कॉमन अँगल आहे. नेक्स्ट अँगल DAE. अँगल DAE is congruent to angle BCE. Okay, these two angles are inscribed in the same arc or they intercept the same arc. Okay, that is the angle inscribed in the same arc. Therefore, the triangle ADE is similar to triangle CBE by angle test, and hence their corresponding sides are in proportion. आणि म्हणून आपण इथे AE अपॉन CE इज इक्वल्स टू ED अपॉन AB
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आणि नंतर मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार. त्याडी ए इंटू ई बी इज इक्वल्स टू सी इंटू ई डी अँड हेन्स वी हॅव प्रूव्ड दिस. ओके, या प्रकारे यावर डिपेंडिंग असणारं एक्झाम्पल देखील बोर्डच्या एक्झाममध्ये विचारलं जातं किंवा हाच थिअरम ऍक्टिव्हिटीच्या फॉर्ममध्ये तुम्हाला विचारला जाईल. नाव नेक्स्ट, टँजंट सेकंड सेगमेंट थिअरम. हा देखील इम्पॉर्टंट थिअरम आहे, ऍक्टिव्हिटी बेस थिअरम आहे तो, किंवा यावर प्रॉब्लेम देखील विचारला जातो. पॉइंट ई इज इन द एक्सटिरियर ऑफ अ सर्कल. पॉइंट ई हा इन द एक्सटिरियर ऑफ द सर्कल आहे तो. अ सेकंड थ्रू ई इंटरसेक्ट सर्कल ॲट पॉइंट ए अँड बी. ई मधनं सेकंड ड्रॉ केली आणि त्या सर्कलला ए आणि बी मध्ये ती इंटरसेक्ट होते. अँड अ टँजंट थ्रू ई. ई या पॉइंट मधनं टँजंट देखील ड्रॉ केले. टचेस द सर्कल ॲट पॉइंट टी. टी मध्ये ती टच होते. देन ई ए इंटू ई बी इज इक्वल्स टू ई टी स्क्वेअर. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग थेरम. कन्स्ट्रक्शन, या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन इथे करणार आणि इथे ते गिवन आणि टू प्रूव्ह काही लिहिलेलं नाही. यू कॅन राईट इट. गिवन मध्ये काय लिहिणार, इन द म्हणजे इन फिगर दॅट इज द ई टी इज द टँजंट ॲट द पॉइंट टी अँड द नेक्स्ट ई बी इज द सेकंड. ओके, आणि नंतर प्रूव्ह मध्ये काय लिहिणार, दॅट इज अ टू प्रूव्ह ई ए इंटू ई बी इज इक्वल्स टू ई टी स्क्वेअर. नाव हिअर कन्स्ट्रक्शन, ड्रॉ सेगमेंट टी ए अँड द सेगमेंट टी बी. ओके, टी ए आणि टी बी इथे ड्रॉ करणार. नाव विल कन्सिडर दी ट्रायंगल ई ए टी. ई ए टी हा ट्रायंगल कन्सिडर करणार अँड ई टी बी. ई टी बी हे दोन ट्रायंगल कन्सिडर करणार. या दोन्ही ट्रायंगल मध्ये अँगल ई इज अ कॉमन. ओके, angle E is a common. Therefore, we will write here angle AET. Angle AET is a congruent to angle TEB. TEB. हे दोन्ही अँगल्स कसे आहेत तर ते कॉमन आहेत. नेक्स्ट अँगल ATE. ओके, और ETA हा जो अँगल आहे तर या आर्कला इंटरसेप्ट करतोय आणि इकडे अँगल विच इज द अँगल ई बी टी हा अँगल देखील. ओके, दिस अँगल इंटरसेप्ट दिस आर्क. ओके, therefore we will write here that is the angle ETA. Angle ETA is a congruent to angle EBT. Tangent second theorem, and hence triangle, that is therefore the triangle EAT is similar to triangle ETB by angle similarity. Okay. Next, as these two triangles are similar, their corresponding sides are in proportion. But the sides कशा घेणार इथे? That is first I will write here EA. Okay. EA upon इथे किती येणार तर ते AT येणार. नेक्स्ट AT. AT येणार. AT नंतर काय येणार तर ते TB येणार. ओके, अँड लास्टली ET. ओके, ET आपण इकडे किती येणार तर ते AB येणार. आता या ठिकाणी आपल्याला ETचा स्क्वेअर पाहिजे, म्हणजे फर्स्ट आणि लास्ट रेशो आपण इथे कन्सिडर करणार. देअरफॉर हिअर यू विल गेट हिअर ET इंटू ET म्हणजे किती येणार तर हा रेशो आपण इथे नाही कन्सिडर. ET इंटू ET दॅट इज ET स्क्वेअर अँड नेक्स्ट EA इंटू EB, अँड इन दिस वे वी हॅव प्रूव्ड दिस. ओके, that is the ET square is equals to AA into AB. ओके, या थेरमवर डिपेंडिंग असणारं 2 मार्क्स एक्झाम्पल किंवा त्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये तुम्हाला ते प्रूव्ह करण्यासाठी पण ते विचारलं जातं. ओके, आता आपण जे काही फॉर्म्युलेज बघितली ते इथे पुन्हा एकदा रिवाइज करणार आहोत. ओके, इन फिगर, या फिगरमध्ये बघा AB and CD, these two chords intersect in the interior of the circle. Then you will have A into EB is equals to C into ED. तर हे कसं लक्षात ठेवणार बघा तुम्ही. A इथे B इक्वल टू साइन करणार, इथे C. ओके, इथे इंटू पाहिजे, इथे इंटू करणार आणि इथे D. यांना कॉमन पॉइंट कुठला आहे तर तो E आहे. Therefore you will have AE, BE, नेक्स्ट CE अँड D. बघा इथे AE, AE,
B or EB. Next C, C and D. ओके ED. मग इथे काय लिहिणार फक्त आपण इथे A इंटू B इज इक्वल्स टू C इंटू D. फक्त प्रत्येकाला काय अटॅच करणार तर E हा तो कॉमन पॉइंट या ठिकाणी अटॅच करणार. देन यू विल गेट दी फॉर्म्युला. ओके. पुढे देखील हा देखील आपण थिअरम बघितला. त्यावर डिपेंडिंग असणार ते फॉर्म्युला आहे बघा. इन फिगर ओके कॉड ए बी अँड कॉड सी डी इंटरसेक्ट इन द त्या जर दोन्ही आपण वाढवल्या तर त्या ई या पॉइंटमध्ये इंटरसेक्ट होत आहेत. या ठिकाणी देखील आपल्याला तो फॉर्म्युला या प्रकारे तुम्हाला तो लक्षात ठेवता येईल. ते ए इंटू इथे बी करणार इक्वल टू सी इंटू डी आणि पुन्हा इथे कॉमन पॉइंट काय जोडणार इथे ई जोडणार इथे प्रत्येकाला. ओके अँड देन यू विल गेट दी this formula that is AE बघा इथे AE into EB means what BE. Next CE and lastly this is the ED. This property is known as theorem of the chords intersecting outside the circle. Okay. Next in figure okay EA into EB is equals to ET square. हा देखील इम्पॉर्टंट आहे. यानंतर आपण सुरू करूया सॉल्व एक्झाम्पल्स. फर्स्ट एक्झाम्पल इन फिगर सेगमेंट PS is tangent segment, line PR is secant, PQ is equals to 3.6. okay PQ दिलेला आपल्याला. QR is equals to 6.4. find PS find out करायचं आहे. Again here PS square is equals to PQ into PR, tangent secant segment theorem. PQ इथे as it is घेतलेले. PR means what? This is the PR. PR means what? PQ plus QR. Okay, PQ is a 3.6. Again PQ 3.6. QR is a 6.4. त्यांची टोटल किती आली तर 10 आली. 10 into 3.6. Okay, 10 into 3.6. Then you will get here 3.6 into 10 that is equals to 36. Okay. PS square इथे मिळाला आपल्याला. PS square is equals to इथे लिहिणार आपण PS square is equals to 36 and therefore taking the square root on both sides then you will get here PS is equals to 6. Okay. Next problem. In figure chord MN, this is the chord MN and the chord RS intersect each other at point P. Okay, PR is equals to 6, PR 6 दिलेला आपल्याला. PS is 4, MN is equals to 11. Then find PM. Okay, by theorem of intersecting chords. Okay, PN into PM. Okay, PN into PM. This is the PN into PM is equals to PR into PS. Okay, now here let PN is equals to X. PN ला किती मानणार तर या ठिकाणी X कन्सिडर करणार. PN is equals to X. We have given MN. MN किती येतं 11 आहे. मग MP किती येणार और PM किती येणार that is 11 minus X. या सर्व व्हॅल्यूज इक्वेशन 1 मध्ये टाकणार. ओके PN is X into in bracket 11 minus X is equals to 6 into 4 म्हणजे किती येणार तर ते 24 येणार. हे मल्टिप्लिकेशन 11x minus x square आणि हा 24 आपण लेफ्ट हँड साइडला घेणार. नंतर या सर्व इक्वेशनला -1 ने मल्टिप्लिकेशन करणार. देन यू विल गेट हियर x square minus 11x plus 24 is equals to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इझी आहे. ते कुठले दोन नंबर्स आहेत की ज्याचं सम -11 आणि प्रॉडक्ट 24 -3 -8. therefore in first bracket x -3 into x -8 is equals to 0. Therefore, x minus 3 is equals to 0 or x minus 8 is equals to 0. Therefore, here you will get here x is equals to 3 or x is equals to 8. But what is x? X म्हणजे काय तर PN. PN is equals to 3 or PN is equals to 8. Okay. Next problem. In figure, two circles intersect each other in point X and Y. Tangent drawn from point M on line XY touch circle at
P and Q. Okay. Then prove that segment PM is congruent to segment QM. Okay. हा प्रूव्ह करणार. Okay. Fill in the blanks and write the proofs. इथे ऍक्टिव्हिटीच्या फॉर्म मध्ये त्याने आपल्याला दिलेलं आहे. First is line MX is a common. Line MX is a common काय येणार तर ती secant येणार. Line MX is the common secant of two circles. PM square is equals to first. PM square is equals to MY into MX. हा फर्स्ट इक्वेशन इथे झालं. सिमिलरली MQ ही tangent आहे. Then MX is the secant. Therefore we will write here MQ square. इथे आपल्याला लिहिता येईल MQ square is equals to MY into MX. MY into MX. Okay. Therefore from 1 and 2 इथे बघा MY MX आहे. इथे देखील MY MX म्हणजे दोन्ही राइट हँड साइड कशा आहे तर ते सेम आहेत. Therefore PM square is equals to MQ square. Therefore here we write here PM square is equals to MQ square. Taking square root on both sides, PM is equals to QM. Okay. And hence next segment PM is congruent to segment QM. PM is a congruent to QM and hence it is approved. आता पुढे in figure segment PQ is diameter of circle with center O. R is any point on the circle. R is any point on the circle. Segment RS is a perpendicular to segment PQ. Prove that SR, okay, prove that SR, this is the SR, is a geometric mean of PS and SQ. Okay. That is SR square is equals to PS into SQ. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. Okay. Write the proof with the help of the following step. Draw ray RS. Okay. रे RS वाढवायचे आपण ते तो त्या सर्कलला टी या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट होणार. शो दॅट RS इज इक्वल्स टू TS म्हणजे काय तर कसं शो करणार इथे काय देणार दॅट इज अ परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बायसेक्ट द कॉर्ड आणि म्हणून इथे आपण इथे O हा काय दिला आहे आपल्याला सेंटर ऑफ द सर्कल मग इथे काय देणार फक्त एक सेंटेन्स देणार परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल बायसेक्ट द कॉर्ड अँड हेन्स हियर these two segments are equal means what RS or SR is equals to ST. Okay, RS is equals to TS. Okay, with the result using theorem of intersection of the chords inside the circle. आता या ठिकाणी या दोन्ही chords means what chord P Q and chord TR intersect the circle at the point S which is in the interior of the circle inside the circle. Therefore here PS म्हणजे आपल्याला किती मिळेल ते PS into SQ is equals to SR into TS. ओके आता PS into SQ आपल्याला इथे मिळालेलं आहे बट व्हॉट अबाउट दी SR and the TS. SR and the TS या दोन्ही कशा आहेत तर त्या सेम आहेत म्हणून TS च्या ऐवजी काय लिहिणार आपण SR लिहिणार अँड हेन्स यू विल गेट हिअर दॅट इज अ PS into SQ is equals to SR square. Okay, that is equals to SR square and hence here SR is the geometric mean of PS and SQ. फक्त तुम्हाला इथे काय लिहायचं आहे दॅट इज अ शो दॅट RS and TS आर इक्वल मीन्स वॉट इथे एक वाक्य लिहावं लागणार आहे परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कॉर्ड्स बायसेक्ट द कॉर्ड हे वाक्य देन दी हा रिझल्ट लिहायचा आहे तुम्हाला ओके देन यू हॅव टू राईट SR into TS means what SR into SR square and finally you have to write that is a SR is the
जॉमेट्रिक मीन ऑफ PS अँड SQ. ओके, आणि या प्रकारे आपण सर्व सॉल्ड एक्झाम्पल्स या ठिकाणी कंप्लीट केलेले. नाव विल स्टार्ट दी प्रॅक्टिस सेट 3.5. Practice set 3.5. Okay, now first example. In the figure, ray PQ touches circle at point Q. PQ is equals to 12, PR is equals to 8. Okay, find PS and RS. Okay. तर आपल्याला या ठिकाणी काय काय दिले त्याने ते PQ is equals to 12. नेक्स्ट PR किती दिलाय तर ते 8 दिलेलं आहे. देन फाइंड PS and RS. Okay, easy आहे तो क्वेश्चन. Now the solution. Ray PQ is a tangent touching the circle at the point Q, and line PRS is secant intersecting the circle at point R and S. PQ square is equals to PR into PS. Okay, by the tangent secant segment theorem. Therefore, 12 square is equals to 8 into PS. Therefore, PS is equals to 12 into 12 upon 8. आणि ते सिम्प्लिफिकेशन करणार. ओके, इथे 4 2 8 आणि 4 3 12. ओके, 2 1 and 2 6 12. 6 into 3 PS is equals to 18 आपल्याला इथे मिळालेलं आहे. PR plus RS is equals to PS. Substitute the value of PR. 8 plus RS is equals to 18. Therefore, RS is equals to 18 minus 8. RS is equals to 10. Okay, easy question है तो. And hence PS is equals to 18 and RS is equals to 10. Now, next question. In the figure, chord MN and chord RS intersect at point D. If RD is equals to 15, DS is equals to 4. RD या ठिकाणी किती दिला आहे त्याने आपल्याला 15 दिलेला आहे. DS is equals to 4. Okay, MD is equals to 8. Then find DN. Okay, this is the first one. Chord MN and the RS intersect each other at the point D inside the circle by theorem of internal division of the chord. आपण बघितलंय DM into DN is equals to DR into DS. Value substitute करणार. 8 into DN is equals to 15 into 4. Therefore, DN is equals to 15 into 4 upon 8. पुन्हा इथे simplification is 8. 4 1s are 1 and 4 2s are 8. 15 upon 2 means what? DN is equals to 7.5. Answer DN is equals to 7.5. हा first आहे. Second, त्याचा next question, sub question. If RS is equals to 18, RS is equals to 18, MD is equals to 9, MD आपल्याला इथे तिथे 9 दिलेला आहे. DN is equals to 8. Then find DS. Let DS is equals to X. DS ला काय consider करणार इथे? X consider करणार. Therefore, next DR plus DS is equals to RS. DR plus X is equals to 18. Therefore, DR is equals to 18 minus X. Okay. पुन्हा इथे फिगर मध्ये बघा. Here DM is equals to 9. I will write here again. DN is 8. Next, DS is equals to X and DR is 18 minus X. I will write here 18 minus X. The value substitute करना. 9 into 8 72. 18 minus X into X. 18X minus X square. Therefore, you will get here again quadratic equation. X square minus 18X plus 72 is equals to 0. Okay, and याचे factors easier. Minus 12X minus 6X plus 72 is equals to 0. X common, itna minus 6 common. Then you will get the factors. X minus 12 into X minus 6 is equals to 0. Either X minus 12 is equals to 0 or X minus 6 is equals to 0. Therefore, X is equals to 12 or X is equals to 6. दोन possibilities या ठिकाणी येतील. Okay, if the DS is equals to 12, DS is 12, then DR is 6. Okay,
Therefore, the answer ds is equals to 12 or ds is equals to 6. हे दोन answers आपल्याला इथे मिळतील. Okay. Now, next problem. In the figure, O is the center of the circle and B is the point of contact. B is the point of contact. Segment O is a perpendicular to AD. Segment O is a perpendicular to AD. Segment AB is equals to 12. आता इथे AB ला आपण इथे काय कन्सिडर करणार? 12 कन्सिडर करणार. AC is equals to 8. Then find AD. Okay, AD, DC and the DE. Here the ray AB is a tangent to the circle at the point B. Line AD is a second intersecting the circle at the point C and D. Okay. By tangent second segment theorem, AB square is equals to AC into AD. That value substitute करना 12 square is equals to 8 into AD. Therefore, AD is equals to 12 into 12 upon 8. आणि मग ते simplification करणार. Okay. 4 2s are 8 and 4 3s are 12, 2 1s are 1 and 2 6 are 12. 6 into 3 means what? You will get here 18. AD is equals to 18. Next, AC plus CD is equals to AD. Therefore, 8 plus CD is equals to 18 and hence CD is equals to 18 minus 8. 18 minus 8 means what? CD is equals to 10. म्हणजे आपल्याला CD और DC आपण हे फाइंड आउट केलेले. AD देखील फाइंड आउट केलेले. AD is 18, DC is 10. आता काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला? तर DE फाइंड आउट करायचं. We want to find out DE. या फिगर मध्ये बघा, O is the center of the circle, DC is the chord, okay, and measure of angle OEC is equals to 90. means what? O is a perpendicular to DC. आणि आपल्याला माहिती आहे की perpendicular drawn from the center of the chord on the chord bisect the chord. Therefore, DE is equals to EC आपल्याला या ठिकाणी मिळेल. Okay. And hence, what is the DC? DC is 10. Therefore, D is equals to 5 and EC is also 5. Okay, तेच आपण इथे पुढे बघूया. Okay. Segment O is a perpendicular to chord CD. Perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisect the chord. D is equals to 1 upon 2 CD. D is equals to 1 upon 2 into 10. Therefore, D is equals to 5. And hence, answer AD is 18. DC is 10. AD किती आहे? तर full AD is 18. Next, DC is 10. DC is 10. And what about the DE? DE is equals to 5. Okay. Now, next. Question number 4. In the figure, if PQ is equals to 6. PQ आपल्याला त्यांनी दिलेला आहे. PQ is equals to 6. QR is equals to 10. QR is equals to 10. PS is equals to 8. Then find TS. Okay. Now here again PR is equals to PQ plus QR. PR is equals to PQ plus QR. That is PR is equals to 6 plus 10. PR is equals to आपल्याला किती किती मिळाले तर 16. Okay. PR is equals to 16. Chords ST and chord QR intersect at the point P outside the circle, and therefore by theorem of external division of the chord, PS into PT is equals to PQ into PR. त्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार. PS किती आहे तर ते 8 आहे. PS is equals to 8. नेक्स्ट PT as it is की जो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. PQ is equals to 6. Okay, PQ is equals to 6 and PR is 16. त्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार. Therefore, PT is equals to 6 into 16 upon 8. Okay, आणि इथे पुन्हा simplification करणार. 8 ones are ones and 8 twos are 16. 6 into 2, that is PT is equals to 12. Okay, here PT is equals to 12. Next, PS plus TS is equals to PT. PS plus TS is equals to PT. Now, substitute the value. 8 plus TS is equals to 12. Therefore, TS is equals to 12 minus 8. TS is equals to 4.
ts ची व्हॅल्यू किती आली तर या ठिकाणी तर ती 4 मिळाली. ओके, and in this way we have completed the value of ts, and the final answer ts is equals to 4. Now next problem. In the figure, segment ef is diameter and the segment df is tangent segment. The radius of circle is r. Prove that DE into G is equals to 4R square. Proof: DF is tangent to the circle, touching the circle at the point F. Line DE is second, intersect the circle at the point G and E. Okay, by tangent second segment theorem. Okay, DF square is equals to DG into DE. This is the first one. In triangle DFE, in the triangle DFE, that's the measure angle DFE is 90 degree by the tangent theorem. That's a measure किती असणार आहे तर ते 90 degree असणार आहे. Okay, now see this again here. By Pythagoras, DE square is equals to DF square plus EF square. Okay, DE square, DF square. EF is nothing but the diameter, and that is a 2R bracket square, means what, 4R square. Okay, therefore 4R square is equals to DE square minus DF square. Okay, therefore here the 4R square is equals to DE square आपण इथे as it is ठेवलेला आहे. DF square means what? DF square is nothing but DG into DE. Okay, therefore 4R square is equals to, इथे D आहे, इथे D आहे, दोघातनं D काय करणार तर ते कॉमन घेणार. Therefore in bracket you will get here DE minus DG. Okay, DE minus DG, then you will get here EG. Okay, therefore 4R square is equals to DE into GE, and hence it is approved. That is a DE into G is equals to 4R square. Okay, आणि ते आपण इथे या ठिकाणी प्रूव्ह केलेलं आहे. Okay, and in this way we have completed practice set 3.5. Okay, now we'll see in the next video. Till then, goodbye.